el día que sam cumple 18 años el sistema deja, que se vaya sin ceremonias, sin despedida, fiesta sin red de seguridad, solo una bolsa de lona desgastada, bolso una chaqueta fina y $120, doblado en su bolsillo. El trabajador social, la dedica una sonrisa forzada. Buena suerte, alla afuera. Sam entra en el crudo invierno del medio oeste, de esos que cortan, atraviesa la tela y liga hasta el huso, el cielo era de un gris apagado y el viento, al calabajo como si lo hubiera hecho, un lugar mejor para estar. Si lo arruino esto arriba, no queda a dios de el pence. Al final de la tarde, sus dedos estaban entumecidos, su estómago vacío y su las opciones se estaban agotando. Se metían un collagen para bloquear el viento, tirando de su chaqueta desajustada. Fue entonces cuando una arrugada, un trozo de papel se desliza por el pavimento y golpe su bota. La recogí, subasta de maquinaria agrícola solo hoy. Algo de aquello me impacta. Una hora después, Sam se encontra de pie al borde del abismo, de un terreno lodoso, lleno de camionetas camiones, humos de diésel y voces fuertes. Los hombres con chaquetas de trabajo reían, discutían y evaluaron la maquinaria como lo habían hecho toda su vida. Sam se sintió completamente fuera de lugar. Entonces lo vio. Un oxidado, tractor averiado, neumáticos desinflados, pintura descascarada. Para que nos hubiera movido en décadas. Algo se la tensa en el pecho. Basura, se dijo a sí mismo. Chico perdiste. La voz provenía de un hombre alto en un pelage denso. Bartholomew Creel juzgando por el nombre bordado en su pecho. Su sonrisa era falada. Antes pensando en comprar eso. Creel asentía hacia el tractor. Esa cosas chatarra. Algunos tipos cercanos se rieron entre dientes. El hogar de Sam, aprieta el dinero que llevaba en el bolsillo. Tienen razón. Esto es estúpido. El se volvió para irse. Dio un paso se detuvo y luego que, congelarse esta noche, morir de hambre mañana. El viento le azotó la cara, otra vez. Sam se dio la vuelta. Su corazón golpe mientras levantaba la mano, $90 por una fracción de segundo. La multitud se fue silencio. Luego llegaron las risas. Pero Sam, no lo escuché esta vez porque para él, primera vez desde que sal por esa puerta, ya no iba a la deriva. Hable hecho una lesión. Para cuando la grota, deji el tractor en el borde de un terreno pio blanco cerca de la arboleda, el sol estaba, ya se está hundiendo. Nino, está seguro de esto, pregunta el conductor, mirando el máquina oxidada. Sam simplemente sentí. Él ya no confiaba en su voz. El camión se alay. Las luces traseras se desvanecieron. En el crepúsculo gris de un onduló solo, con un tractor muerto y un montón de silencio. Aquí afuera es más frío. No hay edificios que bloqueen el viento. No farolas, solo terreno baldío, congelado. Tierra y árboles que crujen como se estaban vivos. Sam se puso a trabajar. El arrastra juntos trozos de madera, atados con un hilo barato, lona azul entre el tractor y un vehículo doblado, post de metal y se construye algo, eso apenas calificaba como refugio. Eso por la noche, la temperatura bajó rápidamente. El viento bajó la lona, la nieve se desliza lentamente. Desde los lados, y Sam yacía acurrucado en el suelo, temblando incontrolablemente. Esto fue un error. A la mañana siguiente me desperté regido y dolorido, con la respiración empatada en el aire. Pero no se fue, en cambio, comenzó a caminar. Todos los días Sam hizo el mismo largo viaje a la ciudad gasolineras, restaurantes y gente, quien no lo mir dos veces hasta que él, lelegué a la biblioteca pública, Hockekeller, al tranquilo seguro. Sac libros de reparación de motores pequeños equipos agrícolas,
cualquier cosa que pudiera entender. No lo hizo, lo consiguió, ni de cerca, pero el seguimiento. De vuelta en el estacionamiento, la realidad golpea más fuerte. El tractor no era solo viejo, estaba destrozado. Un engranaje clave en el interior la transmisión estaba completamente rota, inútil. Sin él, toda la máquina, bien podría haber sido una escultura. Sam lo miré fijamente durante mucho tiempo. Por supuesto, murmur. Por supuesto es porque, pensé, empeza a buscar comida detrás, talleres de reparación, cerca de desguaces, en cualquier lugar donde la gente tirara piezas rotas, a veces encontraba algo útil. La mayoría de los días no lo hacha. Fue dueño de una tienda, lo sorprendieron revolviendo un montón de chatarra. Hoy, lo regate de aquí. Grit el hombre, despidiéndolo con la mano como a un perro callejero. Sam corre. Esa noche no tuvo nada que comer. Los días se confundían. Mañanas frías, largas caminadas, noches frustrantes. Ahora siempre me temblaban las manos. Party, frío, agotamiento parcial. Entonces una noche todo se rompe. Sam estaba intentando encajar un engranaje recuperado en lugar, pero no se sentiría bien. Él, lo forza, golpe ruidosamente contra el marco de metal. Maldita sea. Y el golpe el, bajando la leve inglesa, pedí el costado del tractor, el sonido resona en el vacío oscuro. No pudo hacer esto, dijo con voz rompe en dos. Esto no tiene sentido, se hundía hacia la nieve, respirando con dificultad con los ojos fijos en ella, ardiendo. ¿Te vas a congelar? Aquí. ¿Te vas a morir de hambre? ¿Y para qué? Yo este montón de basura. Durante mucho tiempo no se mueve, luego lentamente él se incorpora, olvidalo. Suja. Se volví hacia aljarse, su mano rosa el aislamiento mientras se congela. El metal se sentía diferente, no sólido exactamente, pero no tanto, frío como todo lo demás. Sam frunció el seno y volví a presionar la palma de la mano contra ella. Que no tenía sentido. Nada de nada. Aquí debería sentirse así. Se puso de pie, al y mirando el tractor luego deja. Exhala un largo suspiro. Un intento más, dijo en voz baja. Hizo de noche se desató una tormenta. El viento alaba, a través de los árboles, la nieve azotaba, del lado debajo de la lona. Sam trabajaba de todos modos los superé, toma el montaje, aparte ajustado, reinstalado, intentado de nuevo una y otra vez. Tenía los dedos entumecidos, su visión noble. Su cuerpo grita, intenta que se detuviera, pero no lo hizo, no pudo. Luego una chispa una tos del motor Sam qued paralizado. De ninguna manera. Lo intenta nuevo. El motor dio tirones, tembló luego de repente, rugí. El sonido desgarra a través de la tormenta. Fort viva real. Propagación del calor, desde el bloque del motor, cortando a través, el frío brutal. Sam retrocede tambal en dos, mirando fijamente. Luego una risa temblorosa, risa incredula. Y tan rápido como fuse. Se convertía en otra cosa. Lo grimas calientes contra la piel congelada. No porque él, arregle el tractor, pero porque para él, primera vez desde que sale la col mundo, no se había rendido. La palabra no, se extendí de la noche a la mañana. Empezó siendo pequeño. Una mujer de las afueras del pueblo vio a Sam, quitando la nieve con es viejo y ruidoso, tractor y la hizo cedias para que se detuviera. ¿Chacun cobras? Preguntadela, con los brazos cruzados, contra el frau, Sam Vasil, el no había pensado tan a futuro, 20 $, ella levanta una silla, Tito haces un trabajo limpio, te doy 30, ella cinta trato heco, trabaja hasta que sus manos se cansaran, entumecido de nuevo, pero esta vez no era para supervivencia, era para algo nuevo, progreso.
siguieron meslamadas, entradas de vehículos, caminos secundarios, entradas de graneros, enterrado en la nieve. La gente no confiaba en él, tractor al principio. Para que podría desmoronarse en cualquier momento, pero no lo hizo porque Sam no lo permití. Cada noche lo afina, aprieta los pernos, piezas ajustadas, aprendí más. Los libros de la biblioteca se convertirán en habilidades reales. La prueba se convertí en instinto. Y lentamente, la gente deja de verlo como el niño. Con basura y comienza a verlo como un tipo que podía arreglar cosas. Para la primavera Sam, ya no dormía bajo una lona, alquilé una pequeña habitación encima de una ferretería tienda. Nada lujoso pero sólido. Compré mejores herramientas, comencé a asumir trabajos de reparación motores cosificadores, cualquier cosa con partes malaviles. No lo hizo, lo sabía todo, pero sabíamos resolver las cosas. Y eso fue suficiente. Lo que nos cambió no fue el situación era su mentalidad. Sam, no olvid lo que se sentía ser, ignorados, desestimados, menospreciados. Pero, en lugar de endurecerlo, lo afila, algo más, una especie de tranquilidad disciplina. Un tipo de empatía con los pies en la tierra. No nada te debe una oportunidad, pero si lo consigues o no, será mejor que no lo desperdicies. Luego uno, por la tarde, una camioneta negra entra, su suerte. Limpio carro, fuera de lugar. Sam se limpia las manos con un trapo y dio un paso al frente, a fura. La puerta se abrió y salía. Bartholomew Creel, por un segundo, ninguno, todos hablaron. Creel parecía cansado, incluso. El filo en su expresión era, todavía pero apagado. Hio ducli estes, el que está arreglando manu coinas por aquí ahora dijo. Sam se apoyó contra el banco de trabajo. Eso es lo que dice la gente. Creel, asentí una vez y luego fui directo al grano. La maquinaria de cosecha está averiada, toda, en plena temporada de siembra. Exal, bruscamente. Y heco que tres mecánicos lo revisan en elo. Nadie puede arreglarlo. Silencio, se extendía entre ellos. Sam lo observía, este era el hombre que sería de él, el hombre que lo lam loco, que lo hizo, sentirse como nada. Este era el momento, podía dejarlo que no podía despedirlo. Incluso podría disfrutarlo. En cambio Sam pregunta, ¿cuál es el problema? Creel parpadea, ligeramente, follow de transmisión, algo falla en el sistema. No funcionar, entra a la derecha, Sam asentí lentamente, entra, dijo Creel duda. Eso es eso. Sam sin koji de hombros, no lo hago por eso, tú dijo con calma. Lo hago por ti, la tierra, a los cultivos no les importa el orgullo, por primera vez, Creel no tenía una respuesta. El trabajo tom 2 días largo horas, trabajo minucioso sin adagos. Sam lo descubrí como siempre lo hace cuando el motor finalmente volvía a funcionar sin problemas. Creel se quedó alla mirando casi humilado. Eres bueno, admití. Sam, simplemente asentí. Eso es lo que importa. Mientras Creel conducía, Sam se quedó un momento, con las manos en alto, descansando sobre su viejo tractor. El mismo uno todavía desgastado, todavía ruidoso, todavía soyo. Día, Sam se dio cuenta de algo importante. El éxito no se trataba solo de demostrar que la gente estaba equivocada. Se trataba de optar por no convertirse en uno de ellos incluso cuando finalmente pudiste. Para cuando llega el verano, Sam se había instalado en un ritmo trabajo durante el día, reparaciones en noche, comidas tranquilas, mañanas temprano. No era glamoroso pero era estable. Por primera vez en su vida, steady, me parecía suficiente. Una noche después, Sam termina un largo día en la tienda, mete su viejo tractor en el garage, para un desmontaje completo.
no pork fura roto, pork con fi demasiado en elo, no comprobarlo, había aprendido que él, de la manera difícil. Las maquinas no falaron todas una vez. Te lo advertirán en voz baja. Simplemente, tuvo que escuchar. Trabaja metódicamente, cuide los panels, revise las correas, limpie la carcasa del motor. Todo se via salido, mejor que cualquier otro, tin derecho hacerlo. Entonces llega al asiento, Sam hizo una pausa. I estaba de nuevo eso. El mismo detalle extraño de 6 meses, una costura, que no encajaba del todo con el resto. Un sección de metal ligeramente diferente, en tono y debajo de todo una leve recuerdo. Esa noche, la tormenta la calor. Se inclina más cerca recorriendo su dedos a lo largo del bord. Si algo no anda bien, murmur, agarrando Sam trabaja con cuidado una pequeña herramienta de palanca. En la costura, al principio nada, luego un cambio sutil crujido sordo. El metal, cd, debajo había un oculto compartimento, pequeño, salado herméticamente y, dentro de una caja de hojalata. Sam la mira fijamente por un momento, largo momento antes de abrirlo. Dentro envueltos en tela, había monedas de oro reales, unas pesadas gastadas valiosas. Teens, estás bromeando, deje escapar un silencioso respiración, el corazón empieza a acelerarse. Bajo las mundas había mes. Un mapa doblado, y un cuaderno encuadernado en quiero boards, desgastado por el paso del tiempo. Sam recogí el cuaderno 60 lo abrí. La letra era irregular, pero deliberada. El nombre en la contraportada decía, Alistair Vaughan. Las primeras páginas hablaron de la tierra, los cultivos, el clima, patrones. Luego el tono cambió. Use creer que ayudar a la gente era basta. Sam frunció el ceño. El seguía leyendo. Di prare estamos sin interés. Compartí mi cosecha. Acogí a hombres que tenían. No hay otro lugar a donde ir. Una pausa en el escribiendo. La tinta más oscura, presionada con más fuerza, en la página. Se levaron todo. Sam tragado. La confianza es algo extraño. Tú no te das cuenta de que se va hasta que ya no queda nada a lo que aferrarse. Las entradas se volví más corto después de eso mes froyo más distante hasta las páginas finales. Si estás leyendo esto, entonces has hecoloco, nadie más podía. Sam el puno. Trajiste la máquina de vuelta a la vida. Esto no es una recompensa. Es una pregunta. Sam echa ligeramente hacia atrás, ojos escanando las últimas líneas. Esconde lo que me quedaba don solo quedaba el esfuerzo. No es cert, podré alcanzarlo. No para el inteligente, no para los ricos, sino para los que se marchas. Silencio. El garage estaba lleno, solo el suave tic-tac, el metal de enfriamiento lo rompí. Sam cerra el cuaderno lentamente, mira hacia abajo monedas, luego en el mapa, luego en el tractor. Todo este tiempo había sido ali, no esperando a ser encontrado, esperando para ser ganado. Exal largamente y constante. Supongo que no habías terminado, juenciando, dijo en voz baja, porque en el fondo Sam comprende algo ahora. Esto no se trataba de dinero. En realidad no. Se trataba de lo que venía después de quien era él. Elegiría ser ahora que finalmente tenía una opción. Sam no se apresur. Hizo lo que más le sorprendí. Durante años todo había sido urgente. Comida, calidades, supervivencia. Cada decisión tenía sido por ahora. Pero estar ahí parado en ese garage silencioso. Guardando un pasado. Alguien más había enterrado, disminuye la velocidad, porque esto no se trataba de salir ya no. Ya lo había hecho, esto era sober, en que clase de hombre se convertiría ahora que podía elegir. Vendí una parte de la oro, con cuidado en silencio. Sin titulares,
sin cambios repentinos en el estilo de vida, solo lo sufficiente para iniciar un pequeño fondo discreto, que ayuda los agricultores locales a mantenerse a flote, cuando las estaciones se pusieron malas. Sin nombres, adjunta el archivo, no me atribuyo ningún mérito, solo ayudo. El mapalo condujo a un tramo de tierra, pocos condados fura, fa retil intacto, pasado por alto, Sam lo compret, no todo para él construís una casa modesta, una granja en funcionamiento puro, de una gran sección abierta, no para, ganancia por oportunidad, unos pocos años, más tarde, un adolescente apareció en su casa, propiedad flaco, nervioso, lavando todo lo que poseía lo guardaba en una sola bolsa, sed orgio de cuando terrenos baratos. Sam, lo observé por un momento. Ahí estaba, otra vez esa misma mirada la cual usaba, para verse en el espejo. Sam asinti hacia, puedes tener un pedazo de el dijo, pero solo si crees que puedes convertirlo en algo. El niño dud, y si fracaso, Sam dio una pequeña sonrisa simple. Entonces aprenderás, algo que la mayoría de la gente nunca hace. Una pausa, no te vayas demasiado pronto. Os pas, la granja crecí, y también la gente, alrededor, y justo en el centro. Ali estaba sentado un viejo tractor oxidado limpio conservado, intacto. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo sobre los campos, Sam apoyó su mano en su estructura metálica, todavía genial, todavía sólida. Él cerró los ojos por un momento. Esos 90 dólares. La decisión no se limita a comprar una maquina. Le habla dado tiempo, lucha, crecimiento, y una pregunta que él plantearía por el resto de su vida. Cuando tú, finalmente tendrás tu oportunidad, que harás, que hacer con eso. Entonces, James preguntart, que habrías hecho en su lugar. Tu te marchas esa noche. Yo te habrías cuidado un día más. Tu tiempo. Si esta historia significaba algo para ti, si te hizo pensar aunque si por un momento, segundo, suscribit y nos vemos en el próximo.